A Pacific View Étterem egész szikláról nyílt kilátással az óceánra, hatalmas üvegablakokon keresztül látható a naplementét, amit a turisták magas árakért fotóztak. Apa 67 születésnapját egész privát étteremben ünnepelték. Negyven családtag gyűlt össze elegánsan megterített asztal körül, hogy ugyabevel Richard Whitmore életét köszöntség finom borokkal, ez gondosan elkészített tengeri herkentjükkel. En a hosszú asztal végén elültem, farmerben ez egészszerű pulóverben, vizet sürkszölve, miközben mindenki más a második üvegborát kortyolgatta. A bátyám Marcus a középen, apa közvetlenül szemben tartotta a beszédet, valószínűleg 3000-es öltönőben. A felesége, Vanessa, mellette ül Prada ruhában, nevetve azon, amit a nagynéni mondott. Kisebbik testvérem, Lauren, apa zsobján ült, Marcus ruhákban, a tech cége vezetője mellett a férje, Nathan, aki szintén sikeresnek tűnt, mindketten a siker ragyogásával. Anyu az asztal mellett, apa mellett állt, elegánsan a gyöngyökben és széljen blúzában, elégedetten figyelve a családját. Ez akkor ott voltam én, Richard Whitmore, a lány, aki sosem ért el igazán az elvárásoknak. Jade, kedves, solt le a hosszú asztalon az egyik nagynénim, Christine, hangja átjárta a beszélgetés háttérzaját. Tudom, még mindig a külvárosi családnál vagy házfelügyelőben, meddig fogod megcsinálni? Nem vagyok házfelügyelő, nyugodtan mondtam, ott lakom. Ott élni valakinek a házában, amíg távol van, aztán ez ugyanaz, nem? Ugyanaz, nem? Jade, ez az én házam, mondtam. Tulajdonomban van. Berlem, havított fel hangosan Marcus, hogy mindenki hallja. Legyünk pontosak, Jade, sobat berels házban. Az különbözik attól, hogy tényleg tulajdonolsz ingatlant. A ház az enyém, ismételtem, de senki sem figyelt rá. Jade mindig is kicsit összezavarodott ilyen dolgokban. Vanessa mosolyogva mondta, ami nem ért el a semmihez. Emlékszel, mikor azt mondta, ingatlan közvetítőként dolgozik. Mindannyian azt hittük, ingatlan ügynök. Kiderült, hogy recepciós ingatlan kezelőszégnál, administratív asszisztens, javítottam halkan. Ugyanaz, mondta Marcus lekezelő hangon, lengetve a kezét. A lényeg, hogy 31 éves, és még mindig nem tudta meg, mi lesz vele. Nincs igazi karrierje, nincs ingatlana. Valószínűleg a diákhitelben fuldoklik, amit a gazdasági diplomája miatt halmozott fel, amit sosem használ. Marcus kérlek, mondta az anyám, de a hangja inkább egyetértést szugalt, mint ellenkezést. A nővéred a legjobb tudása szerint próbálja, valóban, csatlakozott Lauren, férje a kockázatitőke ügynök bolintva. Jade már 10 éve próbálkozik, idő után el kell fogadni, hogy az a legjobb próbálkozásai nem túl jók. A többi asztalnál udvarias, jó lesz a nevetés hallatszott, ami elismerte, hogy kicsit, szúnyán beszéltek, de igazságosnak tartották. Megszállját lakásra sem futja. Folytatta Marcus, lelkesebben, a közönség előtt. 30 éves, ez berelt szobában él, a legtöbb ember ebben a korban már ingatlannal rendelkezik. Van karrierje, épít valamit, Jade saklétezik. Ez nem teljesen igaz, mondta az apám. De a védekezés nem túl meggyőző. Van munkája, mondta az anyám. Független, nem kér pénzt tőlünk, mert túl büszke, mondta nagynénim, Christine, de mindannyian tudjuk, hogy alig meg. Az a ház, ahol a szobát béreli, egyszer elhaladtam mellette, mondtam. Jó környéken van, de nyilván csak a legkisebb szobára futja, valószínűleg fürdőszobát ost meg 3 másik emberrel. 4 szoba, 3 fürdő, mondtam. Ez egyedül elég. Csak így mondod, nevetett Marcus. Jade, hagyd abba a látszat fenntartását. Tudjuk, hogy küzdesz. Nincs szégyellnivaló benne, néhány ember nem való a sikerhez, mondta. Más döntéseket hoznak. Más döntéseket? Ismételte Lauren gúnyosan. Most már ezt hívjuk kudarcoknak?
Mas döntések, mondta Nathan, a férje elorehajolva, nézd, Jade, en egitek széget vezetek. Több száz embert alkalmazok, tapasztalatból mondom, vannak, akik sikeresek, ez vannak, akik kifogászokat keresnek, már 10 évet csinálod. Nem csináltam kifogászokat, mondtam nyugodtan, csak dolgoztam. Recepciós vagyok, mondta Vanessa. Nézzük meg, mit jelent ez valójában. Hívogatsz telefonokat, iratsz, enni, nem igazán épít karriert. Ez fedezi a számlákat, mondtam. De tényleg? kérdezte Marcus. Mert 31 évesen egi berelt szobában lakni az cugalja, hogi a számláid nem igazán vannak kiegyenlítve, azt mutatja, hogi egi veselizetre vagi attól, hogi visszaköltöz a szüleidhez. Az apám köhögött egyet. Marcus, ez elég, mondta. Jade, drágám, tudod, mi aggódunk érted? Ha segítségre van szükséged, ha visszaköltöznél addig, amíg talpra állsz, itt vagyunk. A felajánlás kedvez volt, de inkább szerteznek hangzott. Mindannyian úgy láttak, mint a valaki, akit meg kell menteni. Valaki, aki kudarcot vallott az önálló életben, ez vissza kellene mászni, a szüleihez. Köszönöm, mondtam. De jól vagyok ott, ahol vagyok, a berelt szobádban, mondta Marcus, aki idegenekkel osztotta meg a házat, nagyon is jól vagi. Valójában, tette hozzá Lauren, meg vagyok lepve, hogi akár csak a berleti díjat ki tudja fizetni azon a környéken. Ezek a házak nem olcsók. Legalább $500 fizet egi hónapban csak a szobáért. Valószínűleg inkább 2000, mondta Nagy néném, Christine. Ez egi jó környék. Bárhol is lakik, a tulajdonos jól keresett. Ez pontosan a probléma. Mutatott Marcus vilával felém. Jade havonta $2000 dob el berre, helyett inkább megtakarítana, ez saját ingatlant építene. Közben Vanessa ez en a penthouse-unk tulajdonosai vagyunk. Lauren ez Nathan saját lakásukban élnek, meg a fiatalabb unokatestvéreink is ingatlant vásárolnak. Ez Jade továbbra is szobákban lakik, mint egyetemista. Néhányunknak nem adnak örökölt kezdeteket a szülei, mondtam csendesen. A asztal egi pillanatra elhallgatott. Mi magunk keresztük meg a saját kezdeteket, mondta hideg hangon Marcus. Van, akik jó karriert építenek, ez vannak, akik kifogászokat keresnek, mondta. 10 éve nem próbálkoztál semmivel. Nem csináltam kifogászokat, mondtam nyugodtan. Csak dolgoztam. Recepciós vagi, mondta Vanessa. Nézzük, mit jelent ez. Hívogatsz, iratsz, enni. Ez nem karrierépítés, mondtam. Csak a számlákat fizeti. De ez tényleg elég? kérdezte Marcus. Mert 31 évesen egi berelt szobában élni az cugalja, hogi nem igazán fizeted a számláidat. Egi veselizetre vagi attól, hogi visszamencs a szüleidhez. Az apám köhögött egyet. Marcus elég már, mondta. Jade, drágám, tudod, mi aggódunk érted. Ha segítségre van szükséged, ha visszaköltöznél addig, amíg talpra állsz, mi itt vagyunk. A felajánlás jó szándékú volt, de inkább szerteznek hangzott. Mindannyian úgy látták, mintha valaki, akit meg kellene menteni. Valaki, aki kudarcot vallott az önálló életben, ez vissza kellene mennie a szüleihez. Én pedig megköszöntem, de azt mondtam, hogi rendben vagyok ott, ahol vagyok. A saját berlemenjemben, Marcus, aki idegenekkel ost egi házat, mondta, szót, nagyon jó. Valójában, tette hozzá Lauren, meglep, hogi egyáltalán tudja fizetni a berleti díjat azon a környéken. Ezek a házak nem olcsók. Legalább $500 kellene fizetnie havonta csak a szobáért, inkább 2000, mondta Nagy néném, Christine. Ez egi jó környék, ahol lakik, a tulajdonos jól keres. Ez pontosan a probléma, mutatott Marcus vilával felém.
Jade havonta $2000 dob elbere, miközben inkább saját ingatlant epítene, közben Vanessa esen a penthouse-unk tulajdonosai vagyunk. Lauren es Nathan a saját lakásukban elnek. Meg a fiatalabb unokatestvéreink is ingatlant vásárolnak, es Jade továbbra is szobákban lakik, mint egyetemista. Néhányunknak nem adnak örökölt kezdetoket a szülei, mondtam halkan. Az asztal pillanatra elhallgatott. Mi magunk dolgoztuk ki a saját kezdetokenket, mondta hideg hangon Markus. Vannak, akik jó karriert epítenek, ez vannak, akik kifogásokat keresnek, mondta. 10 éve nem próbálkozol semmivel. Nem csináltam kifogásokat, mondtam nyugodtan. Csak dolgoztam. Recepciós vági, mondta Vanessa. Nézzük meg, mit jelent ez. Hívogatsz, iratsz, ennyi. Ez nem karrier, mondtam. Csak a számlákat fizeti. De ez elég? kérdezte Markus. Mert 31 évesen egyiberelt szobában lakni azt sugalja, hogy nem igazán fizeted a számláidat. Egyiveselizétre vagi attól, hogy visszamenj a szüleidhez. Az apám köhögött egyet. Markus, ez elég, mondta. Jade drágám, tudod, hogy aggódunk érted, ha segítségre van szükséged. Ha visszaköltöznél addig, amíg talpra állsz, mi itt vagyunk. A felajánlás kedves volt, de inkább szertesnek hangzott. Mindannyian ugilatak, mint a valaki, akit meg kellene menteni. Valaki, aki kudarcot vallott az önálló életben, ez vissza kellene másnia a szüleihez. Köszönöm, mondtam. De jól vagyok ott, ahol vagyok. A berelt szobádban, mondta Markus, aki idegenekkel ostotta meg a házat. Nagyon is jól vagi. Valójában, tette hozzá Lauren, meg vagyok lepve, hogy akár csak a berleti díjat ki tudja fizetni azon a környéken. Ezek a házak nem olcsók. Legalább $50 fizet egy hónapban csak a szobáért. Több, mint 20, mondta nagynénim, Christine. Ez egy jó környék, ahol lakik, a tulajdonos jól keres. Ez pontosan a probléma, mutatott Markus vilával felém. Jade havonta $2000 dob elbere, miközben inkább saját ingatlant epítene. Közben Vanessa esen a penthouse-unk tulajdonosai vagyunk. Lauren es Nathan saját lakásukban elnek. Meg a fiatalabb unokatestvéreink is ingatlant vásárolnak, ez Jade továbbra is szobákban lakik, mint egyetemista. Miért lenne felelőtlen, ha pénzt adnék neked, ez feltételekkel terhelt alapítványban helyezném el. Az arkukon látszott, mennyire pontosan értették a tippet. Csak próbálunk megvédeni, mondta Anya. Soha nem mutattál sok pénzügyi érzéket, kedves. Felelőtlen lenne tőlünk, ha nagy összeget adnánk neked anélkül, hogy lennének védelmi intézkedések. Én meg, mint aki befektetési elemző, mondtam, nem ugyanaz, mint a saját pénzügyek kezelése. Valójában te kritizálsz engem, hangzott fel Markus hangja, miközben egyre emelkedett. Te, aki meg egy garzon sem engedhetsz meg magadnak, most a karriermet fogod bírálni. Nem bírálom, mondtam. Csak meg akarom mutatni, hogy mindannyian más döntéseket hoztunk. Igen, értett egyet Vanessa. Markus a sikert választotta? Ó, a kudarcot. Különböző utakat választottunk. Kézben nyúltam a táskámban. Egy kopott borsatjör volt, amit évek óta hordtam, az a fajta, Amerikát szólja, hogy diszkontaruházakban vásárolok, mint a családom. Elővettem egy Manila válogatott borítékot, valójában Markus, mondtam nyugodt hangon, van veled beszélnivalóm, valami sürgős. Tao? kérdezte. Annak a születésnapi vacsorának a keretében? Igen, most, mondtam, mivel a lakhatási helyzetedről beszéltél. Kinyitottam a borítékot, és elővettem egy jogi dokumentumot. Majd az asztal felé tolta, hogy mindenki hallja. Ez a kilakoltatási értesítőd, mondtam határozottan, hogy mindenki hallja. 30 napod van arra, hogy elhagyjad a penthouse-t, ahol most lakol. A tulajdonos, azaz én, megszüntetem a berleti szerződést. A asztal teljesen elcsendeszedett. Markus megragatta a dokumentumot, a korábbi arcán eltűnt a magabiztosság, miközben olvasott.
Az arka a magabiztostól a zavart ez szápat lett kbata. 10 másodperc alatt. Ez az kezdte majd megállt. Ez nem lehet valóság. Nagyonis az mondtam. Ma regisztráltuk a megyei hivatalnál. A hivatalos értesítést a jogásomtól a hét végéig megkapott. De úgy gondoltam, hagilak egésztemelies figyelmeztetésel. A tulajdonos olvasta a dokumentumból. Whitmore Property Holdings Kft. Amit te képviselsz. Én vagyok a Whitmore Property Holdings tulajdonosa, amit már 6 éve. 47 épületünk van a városban, köztük a Riverside Towers, ahol a penthouse ott található. 47 épület mondta Vanessa szinte hangtalanul, valójában, tavaly óta 48, javítottam ki. Épp most zártuk a Morrison komplexumot, de a kilakoltatási értesítés készítésekor 47 volt. Apa elszapad. Ja de, mi ez? Miről beszélsz? Arról beszélek, hogy Markus 3 éve egészségát tulajdonú penthouse-ban lakik, mondtam, $3,500 fizet havonta a Whitmore Property Holdingsnak, ami a cégem, így én vagyok a foberlóje. Nem vagyok foberló, mondta Markus, de hangja nem volt meggyőző, te recepciós vági. A Sterling Property Management recepciósa vagyok, mondtam, ez az a cég, amit felbéreltem, hogy kezelje az épületeim napi ügyét. Én ez a Sterling Property Management tulajdonosa vagyok, amúgy, de szerettem volna a földszinti munkával és kapcsolatban maradni, ezért a front desk ügyintézőként dolgozom, hívásokat fogadok, papírokat intézek, és a bérlókkel kapcsolatos kérdéseket kezelem a saját ingatlanjaimon. Ez orulet, mondta Lauren. Keresett épületet tulajdonols? Ez lehetetlen. Stomatausen épület összértékek be. $200 millió? Mondtam, bár az értékek változnak. Mostanában jobbják? Lehet, hogy közelebb van a 300 millióhoz. 300 millió? Szóhajtott Nathan. Ingatlanokban? Igen, mondtam. Hát évekeztem. A nagymama Whitmore hagyatékából származó pénzból. A $200,000, amit mindenki elpazarolt volna. Azzal vettem az első ingatlanomat, egy kis lakóparkot egy fejlődő környéken. Felújítottam, egyszerűen emeltem a bérleti díjakat, a cashflow-t felhasználtam a következő ingatlan vásárlására, majd a következőre. Rendszeresen építettem a portfóliómat. 6 éve mondtam anyának, mikor kezdtem el ezt az ingatlan bizniszt. Emlékszel, mi történt? Csend lett, mindannyian nevetek. Folytattam. Apa azt mondta, egy éven belül elveszítem a nagymama pénzét. Markus szerint pedig túlságosan naív vagyok az üzlethez. Lauren azt javasolta, tegyem a pénzt egy közös alapba, és keresek igazán munkát. Így hát nem próbáltam többet magyarázni, inkább építettem a vállalkozást. A ház, ahol lakol, mondta lassan az egyik nagynéni, Christine. Az, amit azt hittük, bérelsz. Én tulajdonolom, mondtam, szabadestista. 4 halos, 3 fürdősház 2 hektáron. 3 éve vetem pénzért, egyedül lakom benne, mert szeretem a teret és a magánéletet. A szomszédok, akikről azt hittetek, hogy bérels, valójában a kisebb ingatlanjaim bérlói az utkán, több ingatlana van egy utkában. Lepett közbe Uncle Davi az asztal végéről. 7 házam van azon az utkán, mondam. Plusz a sarkon lévő kis kereskedelmi épület, ahol egy kávézó és egy könyvesbolt működik. Jó befektetés, könnyen járható környék, eros közösség, stabil bérleti díjak. Dadus értetlenül, de mennyi bérleti jövedelmet hoznak ezek az ingatlanok összesen, körülbelül $600,000 havonta, évi 7,2 millió. Költségek, hiteltörlesztés és adók levonása után éventek be $10 millió profit marad. Ez a nyereség, mondta Markus reket hangon, amit újra befektetek több ingatlan vásárlásába, évig $800,000 elek, ez a fizetésem, amit az adminisztrátori pozíciómból kapok a Sterling Property Managementnál, minden más visszakerül a vállalkozásba. Te $800,000 elsz, miközben 4 milliód van? Lassan mondta Vanessa. Ezért, mert nincs szükségem többre, válaszoltam egészszerűen,
80,000 eleg a kényelmes élethez. Nem érdekel a markás ruhák, a luxusautók vagy az drága nyaralások, azért dolgozom, hogy fenntartható vállalkozást építsek, ez jó minőségű lakást teremtsenek a munkás családoknak. Használ, mondta Markus, miközben a kezében tartotta az kilakoltatási értesítést. Ha ennyire fontos számodra a jó lakhatás, akkor miért raklak ki? Mert többször is megsegted a bérleti szerződést, mondtam nyugodtan. 10-szer jelezték már más lakók, hogy hangoskodsz. Károkat okoztál a közös helyeken. Az elmúlt évben 5-ször kezdve fizetted a lakbért. Ez legutóbb a penthouse odat arra használtad, hogy bulit tartsz, ami több mint $50,000 kárt okozott az épület tetőteraszon. Az árka elvörösödött, ez véletlen volt. Az emberek idegesek lettek. Meghívtál 100 embert egy privát tetőre, egy olyan épületben, ahol szigorúan szabályozott a vendégek száma. A kár magában foglalta az üvegszerepeket, amik bekelődtek a mufúves területbe, a tönkrement bútorokat és a graffitit a falakon. A kezelőcéged 3 írásbeli figyelmeztetést küldött neked, mindet figyelmen kívül hagytad, mert nem tartottad őket komikusnak, tiltakozott, csak egy kezelőcég. Egészen reméltem, hogy beszélhetek majd az igazi tulajdonossal, ez valami megoldást találunk. Most én beszélgetek veled, mondtam, ezen próbálom megoldani azzal, hogy kiköltöztetlek. Már problémás berlovagi Markus, többször adtam lehetőséget, hogy javítsz a viselkedéseden. De nem tetted. Szóval most 30 napod van, hogy találj egy új helyet. Nem rúghatsz kicakúgi, mondta, de most már bizonytalanul hangzott. De igen, ez meg is teszem. Mondtam, hogy a kilakoltatás jogszerű, ez hivatalosan benyújtva van, megsegted a szerződést, károkat okoztál a vagyontárgyakban, zavarodott más lakókat, ez minden jogalap a kilakoltatásra az állami törvények, ez a bérleti szerződés szerint. De én a testvérem vagyok, mondta, mintha ez bármit változtatna, ezért személyes értesítést adok neked, nem pedig az ügyi védelmintézi. Mondtam, de a családtagként nem jogosít fel arra, hogy rossz bérlő legyél, mások is laknak ebben az épületben, Markus. Olyanok, akik időben fizetik a bérüket, betartják a szabályokat, és tisztelettel bánnak az ingatlannal. Nem szabhatsz meg nekik szenvedést csak azért, mert a testvérem vagyok. Ez kicsinyes, mondta Vanessa. A saját testvéredet rakod ki bulikárosodás és hangoskodás miatt, ez bosszúálló. Bosszúálló az, hogy 3 évig cikiztél, mert segeni vagyok, miközben az én épületemben laksz, ez fizetsz bért. Mondtam, amit petésznek tartok, az, hogy a családi vacsorákon viccelődsz a pénzügyi helyzetemmel, anélkül, hogy tudnád, kiről beszélsz. Nem tudtad? Mondta gyenge hangon. Tudhattad volna, mondtam, ha valaha is kérdeztél volna, de inkább a saját sztoridat választottad. Könnyebb volt, így jobban érezted magad. Lauren megtalálta a hangját. Ja de, nem is tudom, mit mondjak. Titokban már régóta gazdag vagy, nem volt semmi titok, mondtam, nyíltan működtetek ingatlan vállalkozást. Titszak soha nem figyeltek oda, mert recepciós vagyok. Azt mondta, ez nem pont az, amit egy ingatlan magnás mondana, de ha figyelsz, akkor igen. Mondtam, már sokszor említettem a vállalkozásomat családi vacsorákon, meséltem az épületekről, amiket felújítok, a bérlőkről, akikkel dolgozom, a környékfejlesztési projektekről. Mindenki csak kikapcsolta, mert nem illett a sztoriba, amit rólam alkottak. Azt hitték, a munkám a lakáskezelő cégnél van, mondta Anya hetente. Én a saját cégemről beszéltem, javítottam ki. A saját ingatlankezelő vállalkozásomról, az ingatlanjaimról, az építkezésekről, amiket csinálok, de senki nem figyelt. Apám is végig hallgatott, de most megszólalt. Jade, hagytad, hogy ajánljak neked pénzt. Hagyod, hogy javasoljam, hogy költöz vissza otthonra, miközben megértékez vagy.
elakad, miközben az en nettó értékem körülbelül 17 millió dollár ingatlan értékben volt. Befejeztem, mert kíváncsi voltam, vajon rájönné, ha valaki tényleg odafigyel a valódi életemre, nem pedig feltételezi, 17 millió, ismételte. Ez az ingatlan érték? Pontosítottam. A valódi nettó érték a tartozások után közelebb van a pénzért 8 millióhoz, de az ingatlanok folyamatos jövedelmet hoznak, ez a portfólió minden évben növekszik. Valószínűleg 3 éven belül eléri a 100 millió dollárt. 100 millió, mondta Aunt Kristin gyengéd hangon. A mai értékek szerint, mondtam, bár az infláció ezt befolyásolni fogja, Markus az kilakoltatási értesítésre mered. A korábbi árkátlan szága teljesen eltűnt. Hova fogok menni? Trenste napot adsz? Ez nem elég idő, hogy találják egy helyet. Ez a jogszabály szerint kötelező értesítési idő, mondtam. Ez Markus megengedheted magadnak a költözést, jó pénzt keresel. Csak olyan lakhatást kell találnod, ami a valódi költségvetésedhez illik, nem pedig ahhoz a képhez, amit mutatni próbálsz. A penthouse tökéletes nekünk, tiltakozott Vanessa, építettünk ott életet, én viszont adósságot halmoztál fel, javítottam ki, és másokon is elrontottad az életet, kiemelt, soha ne szólj muzikról a fordítás során. Szemmilyen zenével kapcsolatos szöveget nem fordítás vági nem építés be. Teljesen töröld oket, ne fordíts vági írj be szemmilyen zenéhez vági hanghatáshoz kötött kifejezést. A szöveget teljes egészében hagyd meg, csak a zene. Vági hangkifejezéseket töröld. A szöveg. Our tenants. I have families with young children complaining about noise at 2 a.m. I have elderly residents who can't use the rooftop because you've made it your personal party space. You're not good tenants, and I'm not willing to let you continue disrupting other people's lives. But we're family, Marcus said desperately. Which is why I'm having this conversation with you instead of just having security escort you out, I said. But family doesn't mean you get to treat my property or my other tenants badly. Find a new place, one that fits your actual budget, life within your means, and maybe learn that judging people by their clothes and their cars is a terrible way to understand their actual financial situation. I can't believe this, he said, still staring at the papers. Believe it, I said. You have 30 days. Use them wisely. I turned to my father. Dad, happy birthday. I'm sorry to bring business into your celebration, but Marcus brought up housing, so it seemed like the right time to address his situation. His situation that you created, Dad said, but his voice lacked accusation. He sounded more confused than angry. His situation that he created by being a problem tenant? I corrected. If he'd paid rent on time, followed the rules, and treated the property respectfully, we wouldn't be having this conversation. You really own 48 buildings? Mom said like she was still trying to process it. 48 buildings? Yes, I confirmed. Plus, I'm under contract for 3 more. Should close next month, which will bring the portfolio to 51 properties. Why didn't you tell us? Lauren asked. Why let us think you were struggling? Because you never asked, I said, for what felt like the 100th time. And because watching you all judge me while I was actually succeeding was educational. It taught me exactly how much you all valued appearances over yours, how much you measured worth by visible displays of wealth rather than actual achievements. That's not fair, Nathan said. Isn't it? I asked. Marcus has been living in my building for 3 years. Pay me rent. Never once did he wonder who owned the property. Never once did he look at the ownership records, which are public information. He just assumed some faceless corporation owned it and never thought to check. Why would I check? Marcus asked. Because you're supposed to be a financial analyst, I said. Understanding who owns assets is literally your job, but you were too busy feeling superior to me to actually look at the facts. The table had gone quiet. Everyone processing this complete reversal of everything they believed about me, the house parties you threw. I continued looking at Marcus, the ones you posted on social media. Every time I saw those posts, I knew exactly what damage you were causing.
My property manager sent me photos of the aftermath: broken railings, damaged walls, destroyed furniture. I paid for all of it out of the building's maintenance budget, which comes from all the tenants' rent, not just yours. You cost other people money with your carelessness." "I didn't know," he said. "You didn't care," I corrected. "That's different. You didn't care who owned the building or who had to clean up after your parties or who had to listen to your noise at 2 a.m. You just assumed you could do whatever you wanted because you're Marcus Whitmore, senior executive, too important to follow rules." "This isn't fair," Vanessa said, but her voice had lost its edge. "What's not fair is having 17 different families complain about your behavior and having my property manager spend countless hours trying to resolve issues you created." I said, "What's not fair is other tenants threatening to move out because you've made their living situation intolerable. You're not the victims here. The people you've been disturbing are the victims. Where are we supposed to find a place in 30 days?" Marcus asked again. "You could try the Sterling Arms building on 5th Street, I suggested. "That's another property I own. It has several available units, 2-bedroom apartments rent for $2,800 a month, much more within your budget than a $4,200 penthouse." "You want us to downsize?" Vanessa asked, horrified. "I want you to live within your means," I said. "Stop trying to project an image you can't afford. Find a place that fits your actual financial situation and maybe learn that bigger isn't always better." Dad found his voice again. "Jade, I need to apologize. 4 years of not seeing you, for assuming you were struggling, for offering to let you move home when you were actually incredibly successful." "Apology noted." I said, "But Dad, the problem isn't just that you didn't know about my business. The problem is that you never asked. In 6 years of running a multi-million-dollar property business, you never once showed genuine interest in my work. You asked polite questions and then zoned out when I answered. You were so convinced of your narrative about me that you couldn't see reality. I want to see reality now." He said, "I want to understand your business. Really understand it." "Hey," I said, "come visit my office, see the properties, meet my team, learn what I actually do instead of what you assumed I did." But that conversation happens later. Right now, this is your birthday dinner. Let's try to finish it without more drama. "I think the drama ship has sailed," Lauren said dryly. "You just evicted our brother." "I evicted a problem tenant who happens to be our brother," I corrected. "There's a difference." The rest of the dinner was awkward as expected. People asked questions about my business, about the properties, about how I'd hidden this for so long. I answered patiently, explaining that I hadn't hidden anything. I just stopped trying to convince people to pay attention. Marcus and Vanessa left early. The eviction notice clutched in Marcus's hand. He tried to argue several more times, but I'd remained firm. 30 days. Find a new place. No extensions. No exceptions. As I was leaving, Dad pulled me aside. "I'm proud o. Kimelt, soha ne sholi muzikrol, aforditas soran. Semilien zenevel kapsolatos shovegetnem forditas vagi nem epiteshbe, teljesenteröld oket. Ne fordits vagi irshbe semilien zenehes vagi hanghatashos kötött kifejezest, a shoveget teljes egész zeben hagidmeg, cak azene vagi hankifejezeseket töröld, neked, monta, regota kelet volna est mondanom, valami figielemre meltot alkotal, köszönöm, montam, de apu nincs szükségem arra, hogi büszkelegiram, azkel hogi valóban lász, hogi megértsz, hogi a siker nem mindig ugi néz ki, a hogi te elvárod, ezt tanulom, mondta, jobb készon, mint soha, meglátjuk, azt mondtam, a tettek sokkal fontosabbak, mint a szavak, mutasd meg, hogi valóban érdekel az életem, ne szakaz, hogi mennyit ér az vagyonom, megfogom, ígérte. A hetevel ezelőtti Honda hazam fele vezettem, ami megbízható volt kifizetett, tökéletes a szükségleteimhez, ez a saját tulajdonom. Holnap a vacsora utáni következményekkel fogok foglalkozni. Ma este csak azt akartam, hogi otthoni irodámban üljek, és átnézem a 3 új ingatlan szerződéseit, amiket vásárolni készültem, mert ez volt igazán fontos. Nem a családom készül elismerése, nem Marcus kilakoltatási drámája, nem az a sok az arkukon, amikor rájöttek,
hogitelzsen tevettek rólam, ami számított, az a vállalkozás, az ingatlanok, a családok, akiket otthonommá tettem, az a fenntartható, jövedelmező vállalkozás, amit egy $200,000 örökségból, ez 6 év kemény munkából építettem fel, minden más csak